ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కే వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కే వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాలను విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Now we'll say about quadrants. So as I told you, we will be having 4 quadrants. That is, first quadrant is this, second quadrant is this, third quadrant is this, and this is fourth quadrant. So this is the x-axis, this is the positive y-axis, this is negative x-axis, this is negative y-axis. So we have 4 quadrants. So now we will discuss something about the points. So this is quadrant, this is x coordinate or abscissa, this is y coordinate or ordinate, and this is the point. So we will be seeing one table like this. Okay. Now, hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K Venkanna classes, I teach chemistry. So right now I know you all are busy with your board exam preparation, but let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach, a cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. the point lying in the first quadrant, this is the first quadrant. X coordinate will be always positive, and the y coordinate will be always positive. These two are positive. So the point will be positive x and positive y. It can be written as x greater than 0 and y is also greater than 0. That is the point lying in the first quadrant. And coming to the second quadrant, as I told you, this will be the negative x axis, means x coordinate will be negative and the y coordinate will be positive. This is negative and this is positive. So this is negative, this is positive. It means here this is negative x and positive y. So this can be written as x less than 0, y greater than 0. This is the third quadrant. And coming to the third quadrant, as I told you again, this is the negative x axis, this is the negative y axis. So both are negative. So the point will be always negative and negative, means x will be negative, y will be negative. That is negative x and negative y, means x will be less than 0, y will be less than 0. Coming to the fourth quadrant, these are positive and these are negative. So this becomes positive and negative y. This is positive x and negative. So that can be written as fourth quadrant. This is positive, this is negative, means plus x and negative y. That is x will be greater than 0, y will be negative. So the points lying on the 4 quadrants we have discussed like this. So any point in the first quadrant can be taken as both positive, and here one negative, one positive, here both negative, and here one positive and one negative. Let us suppose we have